Hi everyone! Welcome back to my channel. So, continue natin yung ating AutoCAD Basic Drawing Tools tutorial. And kindly subscribe to my channel para tuloy-tuloy lang tayo sa ating tutorials. Okay, so ito sa ating recent documents, alam niyo naman kung wala pa kayong nagagawa, just click this, start drawing, and kung meron na, just click this sa mga recent documents nyo, ayan, tutorial. Okay, let us proceed. So, for today, ang topic natin is hatch. So, hatch, dito nyo siya makikita sa hatch. Fills an enclosed area or selected objects with a hatch pattern on fill. So that's the hatch. And yung kanyang shortcut command, I think is H for hatch. First click enter, and then I'm gonna repeat it again. Okay, so gagawin nyo lang is just click H, hatch, enter. So nakikita nyo na nag-iba yung ating mga nasa taas natin. So dito meron tayong makikitang solid, angle, yan, ANSI 31, ANSI, I don't know if that's ANSI or ANS 12, I don't know. So, meron ditong mga ibang patterns na makikita nyo kung paano nyo gustong i-apply yung hatch sa inyong drawings. So, for example, let us try itong solid. Let us click this solid. Yan. So, pwede rin kayo mamili dito kung solid ba, gradient ba, pattern, yan. Nilitaw naman sila. User-defined, yan. So, let's click solid. And, yan. Pipili tayo ng color. So, pagpili ng color, yan. Click nyo lang dito sa baba niya. Hatch color. Hatch type. Hatch color, and background color. So, dito sa hatch color, mamili lang kayo kung anong gusto yung kulay. Yellow, yan. Okay ba? And, if you want more colors to appear, just click more colors. Yan. So, lilitaw siya lahat. Yan. Okay, so let us try. Since purple is my favorite color, let's do purple. Okay. Then, just, yan. I-click nyo lang kung saan nyo siya gustong i-apply. Yan. Diba? So, gusto ko siyang i-try. And so, ayan na siya. And then, to stop lang, just press ESC sa upper left corner ng inyong keyboard. Then, to repeat the command, just type H again, enter again. So, pipili tayo ulit. For example, gradient naman tayo. Dito sa gradient, ayan. Pwede tayo mamili kung anong kulay sa dalawa. Sa ating gradient color 1 and gradient color 2. So, for example, let us try cyan and ano magandang kulay sa cyan. Let's try this kung maganda siya. So, pipili lang kayo ng kung anong gusto nyong kulay na babagay dun sa gusto nyong kulay.
Example 3. Okay, so think maganda yung color black. Yeah, color black. And tapos, pipili lang kayo dyan kung anong gusto nyong gradient, kung GR linear. So, yan, pipili lang kayo dyan guys kung anong gusto nyo. So, i-try ito. This one. Tapos, yan, dito natin. So, ganyan lang. Try nyo lang siya ng ganyan. Then, to exit, just click ESC. So, by the way guys, dapat mag-hatch lang kayo kapag tapos na lahat ng ginagawa nyo. Kasi yung ibang mga laptops, tsaka yung mga ibang version ng AutoCAD, and yung iba, nag-crash yung AutoCAD sa mga laptops nila. Yan. So, dapat nakasave na lahat, and then huling-huling yung gagawin yung pag-hatch sa inyong mga drawings. Okay, next, let's try again. Hatch. Papalitan naman natin ng pattern. So, for pattern, yan. Dami tayo pwedeng ito or yan, kahit anong pattern na gusto nyo. Let's try this one, herringbone ata yung tawag, if I'm not mistaken. So, let us try this one, or brown. So, ng brown, color brown. This one. So, let's try. So, ganyan siya. So, ganyan lang yung pag-hatch niya. This is pattern, solid, gradient. So, let's try again. Yung user-defined naman, yan. Actually, very basic one. Let's try it. Wait, let's try to get natin now. 0.5. Okay. 0.5. Think siguro and so maybe ituturo ko na lang next time yung dito sa ating user-defined na hatch. Yeah. So, abangan nyo na lang yung next na upload yung video para may idea kayo ulit sa user-defined na hatch. So, let's try yung mga una. For example, gradient again. Yan, papalitan nyo lang siya ng kung anong color yung gusto niyo. Example is green, white. Tapos pipili lang kayo ulit kung anong gusto niyo pag-hatch. Let's try this. Yeah. So, yan. Haluin lang natin anong let's try this one. Ooh, see. So, guys. Now,
So, ganyan siya. Pwede nyong, I think pwede nyong, lakihan or liitan. Patch. Example. This one. Enter. Ayan. So, lumaki siya. So, dito sa hatch pattern scale. Yan. Kung gusto niyo mas malaki ka, pwede nyo gawin 10. Enter. Ayan. Malaki siya. Yan. Kita nyo naman. Yes. So, yan. Laruin nyo lang kung paano yung gusto nyo. And I hope may natutunan sa topic for today. Thank you guys, and I hope subscribe ka na and the notification bell para lagi ka update. Thank you for watching and God bless. Bye!